Okay, sorry for that. Okay, so shall we start? Straight away we are starting. Okay. So in the last class we discussed about. Can you see? Yes, sir. Okay. So in the last class we discussed about uh, the DV actual cycles. Okay, actual cycles of the PV PV diagram and the sorry, the ideal PV diagram, and as well as the actual PV diagram. Okay, just have a look. Just 1 minute. Okay. Okay. Thank you for waiting. Shall we start? Okay, so in the last class we discussed about the actual cycle analysis of IC engines, as well as we have a just an introduction over the wagon engine, or we also call it as rotary engine, right? Hello, can Yes, you sir. hear me? Okay, fine. So here it is very well. It is very simple actually. Okay, here you have to understand about the while studying this, you have to have a knowledge about the two-stroke engine. Okay, here like in four-stroke engine, actually in the reciprocating engine, what we discussed in the last class, there will be a inlet valve as well as an exhaust valve, and it will be controlled or it will be open according to the time. Okay, here instead of that, here the rotor will be covered, or it will be covered, or it will be this particular port. Through this port the incoming charges will be there. Okay, then it will be rotating like this. Okay, so it is very important for this particular. You have to, while if a question comes like if like write a short note or describe the working of a Rankine engine, you have to draw this particular figure. Okay, this is a little bit difficult, but you have to draw. Okay, because here you have to show this inlet port and outlet port, and then this particular rotor, and as well as an internal and an external threaded shaft as well. Okay, so through this particular thing, the work or the rotation of this particular rotor is transferred into the this eccentric shaft, through which the power is obtained. Okay, so this is the thing. Okay, you have to provide this particular two spark plug, and through which you have to be saying that due to this particular compression and the uniform flame travel will not be able. So for that uniform combustion, we are giving this particular spark plug. Okay, so you have to draw this particular four diagrams. Likewise, we are done in the reciprocating thing in your previous classes, like BME and everything. You have to draw this and just label this part as you, and you have to explain these all things also, like the intake, outtake, the pinion, rotor. We already know, and this given in this particular thing, and I think we discussed it also. We didn't go through this, but we have a word discussion over this particular thing. Okay, so here the thing is that here you have to say the eccentric rotor. Okay, and everything, and I hope you actually watch a video which is shared, and as well as there is this explanation over this particular working of this engine in the note which is updated or which is uploaded in your linguist. Okay,
Yes, sir. Okay, okay. So, shall we move to the another topic? Okay, sir. Okay. Here, actually, in this module, we have to study two type of engines. Okay, first one is what? First, first one is the rotary engine. The next one is stratified charge engine. Okay. Can you please tell me, or do you know what is the meaning of this stratified? Do you know? Hello. No, sir. Okay. This is nothing but just 1 minute. Okay. Okay. So here you have to understand that, before we are introducing this particular topic, you just think in a reciprocating engine, what was the process? First of all, the incoming, yeah, the for example, we are taking in petrol engine. Okay. So from petrol engine, what will happen at the suction stroke? The air fuel mixture will be taken into the combustion chamber, right? Yes. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Are you getting? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞോ. ഹലോ. കട്ടായി യാ, അങ്ങനെ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഓക്കെ. ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ഓർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ. ഓക്കെ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്, ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ബട്ട് ദ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ, okay, into the chamber or combustion chamber through inlet valve. Okay, then after that the compression takes place, and the end of the compression, the spark plug ignite, and the power stroke or the burning of that particular fuel takes place. Okay, so can you please tell me how that burning will be happening for the correct working? Here we can say it like that. Okay, this is the combustion chamber. Okay, so here the spark plug ignite. Okay, and the flame will be causing here. First, ഇവിടെ ആയിരിക്കില്ലേ burning നടക്കുക near to that. Yes, sir. Yeah. Then after Yes, that, sir. what will happen? Yeah. After that, that particular flame will be traveling throughout this. Okay. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പിസ്റ്റൺ ആണ്. ഇതിന്റെ താഴെ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? The flame which causes or which is generated due to the ignition taken place or given by the spark plug, and the flame will be traveled here. Okay. ലൈക്ക് വൈസ്, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ തീ പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലേ, നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിന്റെ ഒരു ട്രാവൽ ആണല്ലോ നമ്മുടെ കമ്പസ്റ്റന്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പസ്റ്റൻ ഫുൾ ആയിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Yes, sir. No, sir. Okay, fine. So here it is the thing. Okay, right? So here the flame will be generated over this particular near to the spark plug, and the flame will propagate or it will be traveling. Okay, if this particular flame is not travel uniformly, what will happen in the detonation and everything? You already know it. Okay, അല്ലെ? ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഫ്ലെയിം വരുന്നതിന് സമയത്ത് തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഓൾറെഡി ചിലപ്പം ഈ ഒരു ഫ്ലെയിം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും? വേറൊരു ബേണിങ് നടക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്ലെയിമെല്ലാം തമ്മിൽ അല്ലെ ആ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താ ഒരു എൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. ആ സമയത്താണ് ഡിറ്റോണേഷൻ, നമ്മൾ എഞ്ചിൻ സൗണ്ടിങ് നോക്കിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത്. യു ഓൾറെഡി നോ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. സോ ഹിയർ
Just keep in mind that. Okay, so here the flame propagation and the combustion, everything here in the point of this particular charge engine, you have to understand that how this particular air fuel mixture, or we can call it as charge, how this charge is arranged, or how this charge is given into that particular compartment or the chamber. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ അറേഞ്ചിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഇൻ ലെയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, ഈവൻ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓർ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് മീൻസ് വി ആർ അറേഞ്ചിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഇൻ ലെയർ. Okay, similarly here we are giving this particular air fuel mixture by layer, or layer by, no, we are giving it in two layers. Okay, understood? മനസ്സിലായിന? ഒന്നും കൂടി പറയണം. Yes, sir. മനസ്സിലായിന? Ask. Yeah, yes or no? Okay, shall we move? Yes, sir. Okay, okay. So here, yeah, here, so here, before, how we are giving that particular air fuel mixture layer by layer എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലേ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ? Fuel and എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ അല്ലേ, എന്താണ് ദി എൻജിൻ. ഹിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ എൻജിൻ ആൻഡ് ദ കമ്പസ്റ്റൻ ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ, or the development of that particular power, and it's transmitted to the wheels and everywhere, whatever where we need. Okay, so we have to understand what is meant by air fuel ratio or fuel air ratio. It is, we can define it as the relative proportions of the fuel and the air. Relative proportions of the fuel and air in the engine. ഓക്കെ, അതായത് ഈ എത്ര ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത്ര എയറിന് ഇത്ര ഫ്യൂവൽ എന്നുള്ള ഒരു കണക്കുണ്ട്, ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ ദ കംപ്ലീറ്റ് ബേണിംഗ് ഓർ ദ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? yes, sir. Okay, so here we are going to first of all understanding three types of air fuel ratios. Three types of air fuel ratios. The first one is stoichiometric mixture or stoichiometric air fuel mixture. Okay, it is very simple. Stoichiometric is a type of air fuel mixture in which the amount of air is just enough to complete the combustion of a fuel. അതായത്, for example, if we are taking air fuel mixture as, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. Okay, for if we are taking air fuel ratio as 15:1, can you please tell me what is meant with this 15 and these 1? Fuel 15, air 1 ആണ്. അല്ല, air fuel mixture or air fuel ratio. So here we are, if we are considering a petrol engine. Okay, so here we have 50 kilogram of air to burn 1 kilogram of fuel or petrol. Understood? 15 കിലോ എയർ വേണം നമുക്ക്, എന്ത് അല്ലെ, എയർ ഉണ്ട് എത്രയാണ്, 1 കിലോഗ്രാം ഫ്യൂവൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Yes, sir. ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത്. ഇത്ര എയർ, ഇത്ര കിലോ എയർ ഉണ്ട്, ഇത്ര കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഫ്യൂവലിന് ബേൺ ചെയ്യാൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഈ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ കമ്മിങ് ടു ദി സ്റ്റോയിchiometry, here the amount of air is just enough to complete the combustion of a
ഫ്യൂവൽ, ഒരു കമ്പഷൻ ഓഫ് എ ഫ്യൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ അത്യാവശ്യത്തിന്, അതായത് വേണ്ടുന്ന അത്ര എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോയിച്ചിയോമെട്രി മിക്സ്ചറിൽ, എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് കെമിക്കലി കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, കെമിക്കലി കറക്റ്റ് മിക്സ്ചർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് എന്താണ്, അതിന് എത്രയാണോ, എത്ര ഫ്യൂവല് ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്രത്തോളം എയർ, എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ഉണ്ട് അല്ലെ, അത് ഇനഫ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിനെ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് കെമിക്കലി കറക്റ്റ് മിക്സ്ചർ. മനസ്സിലായോ? Oh, sir. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. വേറെ ആരും ഒന്നും പറയാത്തത്? Yes, sir. ഓക്കെ, അസഫ്, ഫത്തേ. സർ മനസ്സിലായി. ആ, ഫത്തേഹെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല, ഒന്നും കൂടി പറയോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫൈൻ 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 ഫൈൻ, വെരി ഗുഡ്. ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റോയിച്ചിയോമെട്രിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാകണം. ഒന്നുമില്ല, സിംപ്ലി വി ക്യാൻ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ മലയാളം. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്റ്റോയിച്ചിയോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ എന്തുണ്ട്, എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോസ് ഉണ്ട്. ഈ എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ അല്ലെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര എയർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, എത്ര ഫ്യൂവൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, ഇപ്പൊ സ്റ്റോയിച്ചിയോമെട്രിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ, സ്റ്റോയിച്ചിയോമെട്രിക് മിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്, എത്രത്തോളം ഫ്യൂവൽ വേണം, ആ ഫ്യൂവൽ കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ എന്താ അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കത്തുന്ന, അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, അൺബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, റെസിഡ്യൂസും ഡീക്രീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, മാക്സിമം കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കും. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സ്റ്റോയിച്ചിയോമെട്രിക് ഇല്ല. അതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എന്ത്, 15:1. ഓക്കെ, നമ്മൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 15:1, ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദർ ഈസ് 15 kilogram of air sorry 15 kilogram of air is there to burn 1 kilogram of fuel. ഓക്കെ, അതാണ് സ്റ്റോയിച്ചിയോമെട്രിക് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിന് ഓൾസോ വി ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കെമിക്കലി കറക്റ്റ് മിക്സ്ചർ. ഓക്കെ, സോ we are going to the next type. It is rich air fuel mixture. Rich air fuel mixture means what? Here the mixture having more fuel than the stoichiometry. അതായത് എന്താണ്, മിക്സ്ചർ എന്തുണ്ട്, അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ, കറക്റ്റ് കെമിക്കലി കറക്റ്റ് മിക്സ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോയിchiometry നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Okay, so here in the rich mixture we will be having more fuel than that particular chemically correct mixture. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Here we can write it as like 12:1, or we can also write it as, for example, 10:1. Do you understand? Here in Yes, this sir. ratio, yeah, tell me. Yes, sir. Oh, അല്ല, മനസ്സിലായി. ആ ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ദ റേഷ്യോ റിട്ടേൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് increasing this particular fuel ratio, I just decrease the air. Okay, that means simply the rich air fuel means the mixture having more fuel. Okay, more fuel എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can also say or less air. Okay, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത്. Understood? Oh, sir. Yes, sir. Okay, similarly we can write the another thing is lean air fuel mixture. Okay, here in the lean air fuel mixture, the mixture having less fuel or excess air. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? This rich air fuel mixture as well as the lean air fuel mixture is compared with the stoichiometry. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കലി കറക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി 15:1, we already written it as 15:1. So in the case of rich air fuel mixture, we can write that particular ratio as 12:1 or the 10:1. This particular ratio, everything we are discussing on the basis of a petrol engine. Okay, so can you please tell me how can we write the ratio of that particular lean air fuel mixture for a petrol engine, or by comparing this thing, having the mixture having less fuel or excess air? Can you please tell me? These two. Yeah,
lean air fuel mixture. അതെ, അതിന്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 21. 20:1. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ. അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈ 15നെക്കാട്ടും മുകളിലായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. അല്ലേ, മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ലൈക്ക് 15, സോറി 17:1, or as you told, like 20 or whatever it may be. But you here you have to understand one more thing. I will say it later. But here, do you understand these types of air fuel mixture? Sir. Okay, Yes, everyone, sir. please reply, because it is very important. Yes, sir. Okay, Yes, okay, sir. okay, 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 fine, fine, fine. Thank you. Sorry, sorry, sorry. Okay, so this is the thing. Okay, the first one was the type of air fuel mixture is what we classified into sociometric air fuel mixture, rich air fuel mixture, and lean air fuel mixture. Okay, so here you have to understand this is the chemically the apt one, right? The sociometric image, because in the petrol engine there will be this particular mixture will be taken into the chamber, or the ratio of that particular will be like it is enough, there will be enough air to burn the particular combustion or burn the fuel. Okay, okay, sorry. Okay, so here what will happen if we are using a rich air fuel mixture? Here the more fuel will be there, right? The small more fuel will be there. So what happened? The amount of air or the air used for the combustion will be insufficient. Okay, so in the case of lean air fuel mixture, what happened? There is only less fuel is there. Less fuel. Okay, ലെസ് ഫ്യൂവൽ മീൻസ് ദ കമ്പസ്റ്റൻ വിൽ ബി നോട്ട് സസ്റ്റെയിൻഡ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. Yes, sir. Okay, now we have to know, before understanding this, we have to know that in the case of this particular petrol engine, okay, petrol engine, the charge, okay, the charge means the air fuel mixture. Okay, it is homogeneous. That is nothing but the air fuel ratio. The air fuel ratio will be will be uniform in the cylinder. Okay, the petrol engine, we can say that petrol engine is homogeneously charged. Homogeneously charged. We will be using that particular term, homogeneously charged. That means the air fuel mixture will be uniform in the cylinder. Okay, and so in the case of diesel engine, in the case of diesel engine, what we can say, in the diesel engine, it is heterogeneously charged. Heterogeneously charged. Okay, so here we will you will be understanding the air fuel ratio will be what?
air fuel ratio will not be uniform. ഓക്കെ. സോ ഇതൊന്നുമില്ല. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഹോമോജീനിയസ്ലി ചാർജ്, ഹെട്രോജീനിയസ്ലി ചാർജ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ബി ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്. ഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഈ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ഇൻടേക്ക് വരുന്നത്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് യൂണിഫോം ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതല്ലേ, അല്ലേടാ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിലിണ്ടർ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ വരക്കുന്നില്ല. എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ അല്ലെ, ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ എന്താണ്? ഇതാണ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ. ഇറ്റ് വിൽ ബി കം ഇൻ ടു എന്താണ് കം ഇൻ ടു വാട്ട്, this particular chamber. But in the case of diesel engine, you just think what, here already there will be the air. Okay, the air will be compressed. Okay, and with the help of a fuel will be injected. ഓക്കെ, ഫ്യൂവൽ വിൽ ബി ഇഞ്ചക്റ്റഡ്. അപ്പം ഈ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ എടുത്താൽ എന്താണ്, ഓൾറെഡി എല്ലായിടത്തേക്കും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും? ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ വിൽ ബി യൂണിഫോം. എവിടെ എടുത്താൽ, സിലിണ്ടറിന്റെ എവിടെ എടുത്താൽ എന്താ, ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂണിഫോം. Okay, so but in the case of here, just understand here, in the case of the diesel engine, there will be compressed air here. Okay, so here in the tip or the near to the fuel engine, what will be happening? The fuel will be rich, right? Fuel will be rich, and here, yeah, here what will happen? Here the fuel will be lean. That means here the fuel will be, the amount of fuel will be more. Okay, compared to this position, it will be less. Understood? Yes, sir. Understood. Okay, that means what? Here എന്താണ്, ഈ ഒരു യൂണിഫോം ആണോ? അല്ല, ദർ ഈസ് എയർ ഫ്യൂൽ. ഇപ്പൊ എയർ ഫ്യൂൽ ടൈപ്സ് തന്നെ എന്താ, വി ക്യാൻ സീ ദ റിച്ച് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ലീൻ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ. റൈറ്റ്? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Yes, sir. ഓക്കെ എവരിവൺ? ഹലോ? Yes, sir. ഓക്കെ Sir. ഓക്കെ. എടാ, ഇത് നമ്മള് ഇതെല്ലാം നേരിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ എടുക്കണ്ടേ, അപ്പം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. അപ്പൊ ആ ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, ജസ്റ്റ് വൈൽ ഐ ആം ആസ്കിങ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഓർ നോട്ട്, പ്ലീസ് ഡു റിപ്ലൈ. ഓക്കെ? Okay, sir. Okay, fine. So this is, we can say that, yeah, okay. The petrol engine is homogeneously charged and the diesel engine is heterogeneously charged. I hope you understand this thing. Okay? Understood? Repeat ചെയ്യണോ? Yes, sir. വേണ്ടാന്നല്ലേ പറയുന്നത്? Yes, sir. Okay, so here, so there are so many advantages, right? Here so many advantages is there, like less smoke compared to the diesel engine, what less smoke, and what high speed. Okay, comparing to the Sir, diesel engines. Cut കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല സർ. ഇല്ല. എന്നാടോ ആ കട്ടായി പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ചിലപ്പം നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ, ഒന്ന് നോക്കിക്കോ കേട്ടോ. Okay, low weight. These are the advantages of this petrol engine. Okay, so ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കുക. That is the petrol engine, it is homogeneously charged, and in the case of diesel engine, it is heterogeneously charged. Okay, and I hope you understood. അല്ലെ, എവിടെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അവിടെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് അല്ലെ, ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്ന തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന, ആ ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സാധനത്ത് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. സോ ഓക്കെ, സോ ഹിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇതിന് രണ്ടിനും കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സോഷ്യോമെട്രിക്, ദ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഈസ് എന്താണ്, നമുക്ക് സോഷ്യോമെട്രിക് ഇതാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂവൽ എക്കണോമി വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡീസൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഡീസൽ പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇപ്പം ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾസിന്റെ കേസിൽ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പെട്രോൾ എഞ്ചിന് മൈലേജ് കുറവായിരിക്കും, ഡീസൽ എഞ്ചിന് എന്താണ് മൈലേജ് കൂടുതലായിരിക്കും.
So similarly, by comparing that thing, actually this satisfied charge engine is an, we can simply say it is an attempt to combine the advantages of petrol engine and petrol engine as well as diesel engine. Petrol engine and as well as diesel engine. Understood? Yes, sir. Okay. So here in the, here we can discuss with this particular figure. Okay, so here the same thing നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വിറക് കത്തിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു വിറക് കത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വിറക് എന്താണ്, നല്ല രീതിയിൽ കത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം കത്താത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത്, നല്ല രീതിയിൽ കത്താത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി തീയങ്ങ് കൊടുത്താൽ പോരെ, കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ പോരെ, Sir. അല്ലേ? Sir. ആ തീ കൊടുക്കല ആ ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഈ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചാർജ് എഞ്ചിന്റെ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കത്തുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം കൊടുത്തിട്ട് അതിന് എന്താ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് കത്തിക്കും, നല്ലോണം അങ്ങ് കത്തിക്കും. അതിനെ കത്താത്തതാണല്ലോ പ്രശ്നം. ആ കത്താത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ വിറക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ്, വിറക് കത്തിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ, ഇത് കുറേ വിറകാന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക, കത്തിക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കത്തുന്നില്ല. സോ വി ആർ ഗിവിങ് സം കെറസിൻ. കെറസിൻ ആകുമ്പോൾ എന്താ, ഇത് നല്ലോണം കത്തും. ഇത്രയേ സംഭവം ഇവിടെയുള്ളൂ. ഹിയർ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഹിയർ അപ്പം ലെയേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹിയർ ദ ഫ്യൂവൽ ചാർജ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 layers. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, ദ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ വിച്ച് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദി കമ്പഷൻ ചേംബർ വിൽ ബി 2 type. Okay, so there will be a rich air fuel mixture as well as a lean air fuel mixture. Understood? ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഹിയർ ഇവിടെയാണല്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് കൊടുക്കും, വി വിൽ ബി ഗിവിങ് മോർ ഓർ റിച്ച് mixture will be provided here. Rich mixture will be provided near to the spark plug. Okay, and the lean and the others will be the lean mixture. Lean mixture. Rich mixture means what? The mixture having more fuel. Yeah. Fuel. ഓക്കെ, സോ എന്ത് സംഭവിക്കും, മോർ ഫ്യൂവൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ കമ്പസ്റ്റൻ ഓർ ദ പർട്ടിക്കുലർ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ നല്ലോണം അങ്ങ് കത്തൂലേ, അല്ലെ? ദ കമ്പസ്റ്റൻ ഈസ് മോർ ഹിയർ, റൈറ്റ്? സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൺ, ആ ഒരു മോർ കമ്പസ്റ്റനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ ഗിവിങ് ടു ദ ലീൻ മിക്സ്ചർ. We are giving to the lean mixture. So what happened, it will be we are giving to the lean mixture and the flame propagation taken place. Flame propagation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കമ്പസ്റ്റൻ ഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് അങ്ങ് കത്തും. കാര്യം പിടി കിട്ടിയോ? Yes, sir. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈ ക്ലാസ് എത്ര മണി വരിക? 10 വരെ. 10 വരെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മണിക്കല്ലേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ? Yes, sir. Okay, I am taking 5 minutes more. Okay, is that okay for you? Okay. Okay, sir. എന്താടോ അതിന് okay, fine. Okay, so here you have to, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ്, we are giving 2 layers of fuel mixtures, right? Okay, the first one is what, rich mixture near to the spark plug, and the lean mixture
which is away from the spark plug അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് അത് ബേണിംഗ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും. സോ ഹിയർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് സം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ മിക്സ്ചർ. അപ്പോൾ ഈ ലീൻ മിക്സ്ചറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ മെയിൻലി ഈ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ബേണിംഗ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു എൻഒക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് എല്ലാം ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൂടി കുറവായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. Okay, this is the thing. Okay, but we are utilizing the advantages of this particular petrol engine as well as the diesel engine, and thereby we will be getting the more improving the efficiency and the complete combustion. We can we can achieve that achieve sorry we can achieve the complete combustion. Okay, ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയേണ്ടത്. സോ വൈൽ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് യു ഹാവ് ടു സേ. അപ്പം വൺ മോർ തിങ്, if you are taking the overall air fuel ratio, it will be lean. Okay, ഇവിടെ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, റിച്ച് മിക്സ്ചർ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ എടുത്താൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട് എ ലീനർ വൺ ആണ്, ലീനർ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ആണ് കിട്ടുക. അതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ, അതായത് ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിയർ വി വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ദ ലീൻ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ. ഓക്കെ, കുറച്ചാണ് റിച്ച് വരുന്നത്. ആ ഒരു ബേണിങ്ങിന് കമ്പസ്റ്റൻ ഫോർ ദ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ടൈമിലുള്ള കമ്പസ്റ്റന് വേണ്ടി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ലീൻ റിച്ച് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Yes, sir. Okay. So next one more thing is the okay, here there is two method of charge സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ. രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു റിച്ച് മിക്സ്ചറും ലീൻ മിക്സ്ചറും അല്ലെ, ഇതിന്റെ ആ ബേണിങ് കമ്പഷനൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് യൂസിങ് fuel injection, and second was using carburation. Okay, this is the two method for attaining that particular charge satisfaction. Okay, understood? Sir. Okay, so the thing is that ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ബട്ട് ഫോർ ദ ടൈം നമ്മുടെ ഇതൊരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യനിലാക്കി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ കൂടി ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ആ നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ നോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്, റൈറ്റ്? ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Sir. Yes, sir. Hello? Okay. Okay, fine. Just 1 minute, okay? Press star to copy the song for free. For unlimited free songs, dial 56720. DSLM, connecting India. Thank you for calling. Yeah. No, sir. Sir, one, sir. Okay, Akash. Okay, fine. Agil, Present, sir. Amit, Present, sir. Anirudh, Suresh, Present, sir. Karthik,
Present, sir. Jaladin, Present, sir. Sir, Present, sir. Muttasim, Present, sir. Asad, Present, sir. Fardin, Present, sir. Patel, present, sir. Sama, Present, sir. Sia, roll number 13, Mohammed Shia Nabi, Illa, Nishak, Present, sir. Nived Kumar, Nived Kumar, absent. Then Pratish, absent. Rahul Rajiv, Present, sir. Sarun Rajiv, Present, sir. Saurabh, Present, sir. Saurabh, അല്ല Saurabh, Present, sir. Present, sir. okay, Saurabh ശ്രീജിത്ത് അല്ലേ ശ്രീരാഗ് Present, sir. വിഷ്ണു എ പി Present, sir. എടോ നിനക്കായിരുന്നില്ലേ പോസിറ്റീവായ എന്തായി Sir. sir. ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ വിഷ്ണു എ പി വിഷ്ണു എൻ Present, sir. ആദർശ് മനോഹർ okay fine so the absentees are roll number 13 and 15 and 16 okay fine Thank you, sir. okay thank you have a nice day Welcome, sir. okay